Okay, ileum completed. Next, come to the ischium. Ischium. Ischium consists of two ends. Ischium consists of two ends. Two ends, upper end and lower end. Upper end and lower end. Two ends, upper end and lower end. See, here is the upper end, and this one is the lower end. Upper end and lower end ఇదే కదా. ఇంక ఇదంతా కాన్సన్ట్రేట్ చేయదు, ఓన్లీ ఈ పార్ట్ ఒక్కటే చూడాలి. ఓకే, see here, ఈ పార్టే చూడాలి మనం. ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటే only this part. Okay, are you getting? Upper end and lower end consists of upper end and lower end. Consists of two surfaces. Two. External surface. See, here is the external surface. Outside. External surface. Internal surface. External surface and internal surface. Consists of two borders. Number one, anterior border. Number one, anterior border. And number two, posterior border. Number two, posterior border. Anterior border and posterior border. So posterior border splits into two. Posterior border splits into two. Forms a ischial tuberosity. Forms a ischial tuberosity. Forms a ischial tuberosity. First, upper end and lower end annam kada. Upper end first. Upper end. Upper end is contributed by the upper end is contributed by the 2/5 part of the 2/5 part of the acetabular fossa. 2/5 part of the acetabular fossa. Okay, so 2/5 part ne contribute chestundi. Okay, contributed the 2/5 part of the acetabular fossa. Okay, next, lower end. Upper end and lower end. Lower end. The lower end is the presence of ischial tuberosity. Lower end, there is a presence of ischial tuberosity. Next, surfaces. External surface. External surface. In the external surface, there is the origination of quadratus femoris. Origination of quadratus femoris. Quadratus femoris. And obturator externus. Obturator externus. Obturator externus. And adductor magnus. Adductor magnus. Adductor magnus. So 1, 2, 3 muscles. 1, 2, 3. 3 muscles originates from here. Okay, so ikkada external surface of the ischium. Okay, next, internal surface. Internal surface.
The internal surface, there is a origination of internal surface. There is a origination of obturator internus muscle. Obturator internus. Okay, obturator internus muscle origin. So an obturator internus covers the obturator foramina. So the foramina మొత్తాన్ని కవర్ చేసి ఇక్కడ మజిల్ ఉంది. So that muscle we called as obturator ni cover చేస్తుంది కాబట్టి obturator external ఉంది inside. Obturator internus. ఇక్కడ మజిల్ ఉంది. Obturator foramina ని కవర్ చేస్తుంది. That is obturator externus. Obturator internus, obturator externus. ఈ రెండిటి మధ్యలో ఉంది obturator membrane ఉంటుంది. Okay, next. Anterior border. Next, anterior border. Anterior border, it contributes to form a obturator foramina. It contributes to form a obturator foramina. చూడండి ఇక్కడ ఇది anterior border కనిపిస్తుందా? సో this is anterior border. ఇది anterior border is contributed to form a obturator foramina. Okay, in the anterior border, there is attachment of obturator membrane. So membrane అన్న ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ ఇచ్చింది కదా, గ్రీన్ కలర్ ఇక్కడ. సో దట్ ఈస్ అ membrane. అంటే లోపల ఫస్ట్ membrane ఉంది. membrane పై నుంచి అవుట్ సైడ్ నుంచి ఒక మజిల్ ఉంది, ఇన్సైడ్ నుంచి ఒక మజిల్. outside muscle we called as obturator externus, inside muscle called as obturator internus. In between these two there is a presence of obturator membrane. Okay, next, posterior border. Posterior border which extends from the ischial spine to lower end. Ischial spine to lower end అంటే ఇక్కడ నుంచి ischial spine నుంచి lower end వరకు. Ischial spine to lower end. Okay, so posterior border splits into two. Next point, posterior border splits into two, forms a tuberosity called as ischial tuberosity. Are you getting? So ischial tuberosity actually ga ఏ border లో ఉంది? posterior border of the ischium అక్కడ ఉంది అసలుకి. ఓకేనా? సో డైరెక్ట్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ischial tuberosity. రైట్ ఆన్ 4 మార్క్స్ పక్కా క్వశ్చన్ ఫైనల్ లో. ischial tuberosity is a పక్కా క్వశ్చన్ in final examination. ischial tuberosity 4 marks question. Okay, ischial tuberosity, it is a pear shaped tuberosity. It subdivides into two areas. by the transverse ridge. చూడండి, ischial tuberosity ఇది రిడ్జ్ అంటే ఇది ఆర్టిఫిషియల్ది కాబట్టి కరెక్ట్గా లేదు. దీని మీద అయితే వస్తుంది.
మనం ఎక్కడైతే పాస్ చేస్తున్నాం, పాస్ చేయడం, గీయడం అంటే ఇది, పాస్ చేయడం అంటే ఇట్లా ఏదైతే ఎలివేట్ టచ్ అవుతుందో అదే అన్నట్టు. సో divides into two areas by the transverse ridge. Okay, two areas by the transverse ridge. Above area is a quadrangular area. Above area is a quadrangular area. Quadrangular area. Below area is a triangular area. Quadrangular area and a triangular area. So actually it is a pear shaped one. So it is a pear shaped tuberosity. Itla undi. Okay, so pear shaped tuberosity subdivides into two areas by the transverse ridge. Transverse ridge చేయబట్టి two గా డివైడ్ అయింది. ఇది ఎట్లా ఉంది? క్వాడ్రాంగులర్ కనిపిస్తుందా? క్వాడ్రాంగులర్ ఏరియా అండ్ ట్రయాంగులర్ ఏరియా. ఓకే, quadrangular area, first quadrangular area. Quadrangular area subdivides into two areas. Subdivides into two areas by the oblique ridge. By the oblique ridge. So subdivide by the two areas by the oblique ridge. Our two areas parent of number one. Superolateral area, inferior-medial area. Superolateral area, inferior-medial area. చూడండి ఇక్కడ superior పైన, lateral the lateral side. Superolateral area, inferior-medial area. Superolateral area and inferior-medial area. In the superolateral area, there is the origination of semimembranosus muscle. Origination of semimembranosus muscle. అలా అంతా కొత్తగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఎందుకంటే మజిల్ పేర్లు తెలియదు కదా మనకి. అందుకే ఫస్ట్ క్లాస్ కదా, అంటే ఏంటో రొటీస్ అంటే ఏంటో, టెన్సర్ ఫేషియల్ అంటే ఏంటో అర్థం కదా. ఓకే, 1-2 క్లాసెస్ పోతే అది అర్థం. ఓకే, సో సెమీ మెంబ్రనోసిస్ attaches with superolateral area. Next, inferior-medial area. There is the origination of semitendinosus muscle. Origination of semitendinosus muscle and long head of biceps femoris muscle. Long head of biceps femoris muscle. Long head of biceps femoris muscle. Long head of biceps femoris. Two muscles అన్నట్టు. ఇక్కడ వచ్చేది two muscles ఏంటి? సెమీ టెండనోసిస్, ఇంకోటి long head of biceps femoris. ఇక్కడ నుంచి ఒక మజిల్ ఏంటది? సెమీ మెంబ్రనోసిస్. Are you getting? Next, triangular area. Quadrangular అయిపోయింది. Triangular area. subdivides into two areas
subdivides into two areas by the vertical ridge. By the vertical ridge. And student, this is triangular area kada. So triangular area subdivides into two areas. Only two get divided by the vertical ridge. And the vertical ridge. Are you getting? By the vertical ridge. So lateral area, medial area divides into lateral area and medial area. Lateral area and medial area. First, lateral area that is the origination of adductor magnus muscle. Origination of adductor magnus muscle. Originates from where? Lateral area of the ischial tuberosity. Okay. Next, medial area. It is related to the fibrofatty tissue. For sitting cushion. The fibrofatty area on the actually related another attaches to the the medial area that is attaches to the fibrofatty tissue. Related attaches to the fibrofatty tissue for sitting cushion. అంటే కూర్చున్నాం అనుకోండి కూర్చోకుండా ఉంటుంది కదా, లేదనుకోండి డైరెక్ట్ ఇట్లా కూర్చున్నాం అనుకోండి. ఓకే, ఇట్లా కూర్చుంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ బోన్ గ్రౌండ్ కి టచ్ అవుతుంది, అవునా? సో గ్రౌండ్ కి టచ్ అయితే ఇక్కడ మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుంది కదా, అందుకని ఇక్కడ ఏముంది, ఫైబ్రోఫాటీ టిష్యూ ఫర్ సిట్టింగ్ కుషన్. సో కూర్చుంటే కుషన్ లాగా ఉంటుంది అన్నట్టు. ఓకే, ఫర్ ద సిట్టింగ్ కుషన్. సో దర్ ఇస్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఫైబ్రోఫాటీ టిష్యూ. ఓకే, లేకపోతే కూర్చోలేము. నెక్స్ట్, సో ischial tuberosity is a 4 marks question. So ischial tuberosity divides into quadrangular area, triangular area by the transverse ridge. Quadrangular area subdivides into two areas by the oblique ridge, superolateral area, inferior-medial area. Then triangular area subdivides into the vertical ridge, medial area and lateral area. Akkada attachments anni raayali. Last remarks 4 marks. Okay, are you getting? Next. Break. Sir, this one 5 minutes break.